Dear students, today we are going to discuss the dynamics of a system of particles. This topic coming under the chapter momentum in the textbook Klapna. Now, you know the Newton's second law of motion. Force is equal to rate of change in momentum of the particle of a particle. That is d by dt of mv, mass into velocity. That is equal to m into dv by dt. In non-relativistic case, we can take mass outside. So m into dv by dt, that is equal to m into a. So generally, force is equal to mass into acceleration. Force is a vector quantity and acceleration is a vector quantity. So by measuring the acceleration of the body, we can calculate the force acting on the body. Now consider a system of n particles having masses m1, m2, m3, etc., mj, etc., mn with position vectors r1, r2, r3, etc., rj, etc., rn. Now, the net force acting on the jth particle of this particular system can be written as Fj. That is equal to mj into acceleration of the jth particle, aj. That is, force acting on the jth particle is mj into aj. That is, Fj is equal to d by dt of momentum of the jth particle, d by dt of pj. So that is, but pj is equal to, we know, mass into velocity, mj into vj. That vj is equal to d by dt of rj, position vector of the jth particle. So we can write it as rj dot. D by dt of rj is rj dot. So vj can be written as rj dot. So pj is equal to mj into rj dot. We can write it like this. So this will be useful after some time. But the force acting on the jth particle may be of two types. So we have a system of n particles. All the particles may be interacting each other. So there will be a force of internal interaction between the jth particle and other particles of the system. So this force constitutes the internal force. That is the force acting on the jth particle by all the other particles in that particular system. Plus, there may be force acting on the jth particle by external forces, by the sources of forces outside the particular system. So total force can be split into two, as internal force and external force. Fj is equal to Fj internal plus Fj external. Now, Fj internal plus Fj external, it is equal to d by dt of Pj. Pj means the momentum of the jth particle. Now, for the first particle, if you write the equations in a similar fashion, for the first particle, you will get F1 internal plus F1 external is equal to dP1 by dt. So, rate of change in momentum of the first particle. For the jth particle, we got this Fj internal plus Fj external is equal to dPj by dt. For the nth particle, we can write Fn internal plus Fn external is equal to dPn by dt. We can add all these equations. So then we can write it as sigma Fj internal. That means summation should go through all the particles in that system. So we have n particles. Now sigma Fj internal means the internal forces, the sum of the internal forces acting on all the particles in that particular system, plus sigma Fj external, that is the sum of the external forces acting on all the particles in the system, that is equal to sigma dpj by dt, that is sum of the rate of change in momentum of all the particles in that system. So sigma Fj internal plus sigma Fj external is equal to sigma dpj by dt, the sum of the external forces acting on sum of the rate of change in momentum of all the particles in that particular system. Now you can see that sigma F external, Fj external, is a sum of all the external forces acting on all the particles in that system. It is the total external force acting on the system. We can write it as F external. So sigma Fj external is equal to F external. Now consider the first term.
F internal. Uh, we know that when two particles interact each other, the force exerted by the first particle on the second particle, uh, if there is a force, first particle exerts a certain force on the second particle, second particle will exert the same amount of force on the first particle, but with the opposite direction, but in the opposite direction. So these pairs of forces, if you take the summation, all these pairs of forces will cancel out. That is, sigma F internal is the sum of all the internal forces, that will be equal to 0. So sigma dpj by dt will be equal to, then it is equal, that will depend only on the total external force acting on the system, all the particles of that system. So sigma Fj external is equal to F external, we can write Fj internal is equal to 0. So F external is equal to sigma dpj by dt. So this is an important point. If we consider a system of particles, total external force acting on the system is equal to summation of the rate of change in momentum of all the particles in the system. But we can write, if the Pj, P1, P2, P3, P4 etc. are the individual momenta of the individual particles, particle 1, particle 2, particle 3 etc. Sigma Pj will give the total momentum of the system. P is equal to sigma Pj, that will give the total momentum of that particular system. Now in this case, if we interchange that derivative and summation, it will not make any difference in that value. So we can take the summation inside the derivative. So what we will get, F external is equal to d by dt of sigma Pj. But sigma Pj is equal to capital P, total momentum of the system. So if we have a system of n particles, we can write F external is equal to d by dt of total momentum of the system. So this is an important point. Here all the internal forces cancel out. On the other hand, if we are considering as in one single particle inside, its motion is depending on the force of the internal force and the external force. You can see here the dp1 by dt, that is equal to f1 internal plus f1 external. But if we consider the system as a whole, the rate of change in total momentum of the system will be equal to the external force. So that is an important point. Now we can introduce a new concept or new point, new physical quantity that we are going to discuss. New point, that is the center of mass. Now if we have a system of particles, the net force on the system is the rate of change in the total momentum of the system. So that we have discussed. F is equal to d by dt of P. P is the total momentum of the system of particles and F is the total external force acting on the system. So internal force actually cancel out. But we know P is equal to sigma Pj. Now if we are considering a single particle, the force can be written as F is equal to dp by dt. So it is equal to d by dt of mv is equal to m into dv by dt. But we know that v is equal to dr by dt. dr by dt can be written as equal to r dot. The derivative of position vector is usually written as r dot. That is the notation for that. So if you take the derivative of velocity once again, dv by dt is equal to d by dt of r dot. So then we can, the notation for d by dt of r, second derivative of r double dot. So F is equal to ma, r double dot is actually acceleration. So for a single particle, if we know the position vector of the particle, we can write F is equal to m into second derivative of the position vector, r double dot, like this. So in a similar fashion, if you write a similar equation for a system of particles, if you consider a system of particles, there are so many particles, all the particles are having different position vectors. We cannot choose a particular position vector. So what we will do? So let us try to write a similar equation. So the equation we have written for a single particle, F is equal to m into r double dot. Now
if the total mass of the system is capital M and R is some position vector, we don't know. If we can write the force, total external force acting on the system as equal to M into R double dot, total mass of the system into R double dot. Here M is the total mass of the system and capital R. So in that case, if we can write this equation like this, if we can find an R, position vector R, such that the total external force acting on the system is equal to total mass of the system into second derivative of that position vector, then that position vector is representing a point called center of mass of that system. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ അത് ഏത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്റ്ററാണോ ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now we know force is equal to dp by dt. Then another expression we have in the case of center of mass എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കലു ടോട്ടൽ മാസ് ഇൻറ്റു ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട്. So m into r double dot is equal to നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം dp by dt എന്ന് എഴുതാം. But we know that total momentum is equal to sigma pj, sum of the momentum of all the particles of that system. But pj is equal to mass into velocity, that is mj into rj dot. So p is equal to sigma mj rj dot. So m into r double dot is equal to dp by dt is equal to d by dt of sigma mj rj dot. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡി ബൈ ഡി ടി എം ജെ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ. ഇറ്റ്സ് mass is also of any particle particles are not changing with the time in non-relativistic conditions. So we can take the d by dt inside it. So we can write sigma mj into d by dt of rj dot, that is equal to rj double dot, sigma mj rj double dot. So this equation is m r double dot is equal to sigma mj rj double dot. So you can take m to the other side of this equation. So r double dot is equal to 1 by m into sigma mj rj double dot. Now this is actually, this vector we call it as the position vector of the center of mass. Okay. Now from here we can write mj എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So r dot is equal to 1 by m into sigma mj rj dot. So r is equal to 1 by m into sigma mj rj. So this implies, ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് vector, position vector of the center of mass is equal to 1 by m into sigma mj rj. Okay, if you have a system of particles having masses m1, m2, m3, m4 etc. നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിഗ്മ എം ജെ ആർ ജെ എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m1 പ്ലസ് m2 പ്ലസ് m3 എക്സെട്ര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ വെക്റ്ററാണ്. ആ വെക്റ്റർ ഏത് പൊസിഷൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്റ്ററാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ, ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് പറയുക. സോ ദിസ് വിൽ ഗിവ് ദ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം. സോ r is equal to 1 by m into sigma mj rj. So r is a vector from the origin to the point called the center of mass. The system behaves as if all the mass is concentrated at the center of mass and all the external forces act on that point. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ത് എഴുതാം? സിഗ്മ എം ജെ ആർ ജെൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സിഗ്മ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ 1 to 2 m1 r1 പ്ലസ് m2 r2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് m1 പ്ലസ് m2. മൂന്ന് പാർട്ടികളാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്തായിരിക്കും? m1 r1 പ്ലസ് m2 r2 പ്ലസ് m3 r3 all divided by m1 plus m2 plus m3. So if you have a system of n particles, position vector is m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus etc. all divided by m1 plus m2 plus m3 plus etc. plus mn. Now നമ്മൾ ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടർ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് ഒറിജിനായിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും വരിക. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സിഗ്മ എം ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 0 ഇൻറ്റു ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ദിസ് വിൽ ബി 0. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എം ജെ ആർ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു, സിഗ്മ എം ജെ എം ഇൻറ്റു എക്സ്, സിഗ്മ എം ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നു. സോ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് എബൌട്ട് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്, സം ഓഫ് ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മാസസ് എബൌട്ട് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആസ് ദി ഒറിജിൻ, ആർ വിൽ ബി പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ ബി 0. സോ എം ജെ ഇൻറ്റു ആർ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മാസ് എന്ന് പറയാം ഓഫ് ദി jth പാർട്ടിക്കിൾ. സോ m1r1 ഇസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, m2r2 is the moment of the mass of the second particle. So sum of the moment of the masses of the particles that will be equal to 0. Sigma j is equal to 1 to n, mj rj is equal to 0. If r is equal to 0, r 0 ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്? if we take the center of mass as the origin of the coordinate system. Okay, thank you.